Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear sons, students of grade 6B, the heroes of grade 6B. Now we are ready, inshallah, today for the exam, and we prepare ourselves by hard study. Okay? If you study hard, you will succeed. You know this? Condition F. You remember? If you study hard, you will succeed. Yes. And you will be one of the excellent students, inshallah. Okay? Inshallah. Today we are going to continue our discussion about the Thermometer. thermometer. Very good. Measuring temperature. Measuring temperature. I have a nice video I want to show you before I am talking today, inshallah, about the Celsius thermometer. Today we were going to talk about Celsius thermometer, but before that, I have a nice, very nice video that I will show you. Are you ready for the video? Yes. Let's go. But we will not take Celsius thermometer, right? We will discuss it after the video, okay? Okay, but we will not take it in the exam. Yeah, it will not be in the exam, yes. Okay? The Okay. Celsius thermometer Oh, starts from the 0 exam to 100. the exam only up to Medical. medical thermometer. Okay, my son. Let's watch the video now. Today, let us learn about Celsius and Fahrenheit scales. Temperature is the degree of heat present in a body, environment, or an object. We use an instrument called thermometer to know how high or low the temperature of a body, environment, or an object is. We measure the temperature in degree Celsius or degree Fahrenheit. There are mainly two types of thermometers with respect to units. If you remember, my son, when we start talking about temperature, we said that we have two scales or two temperature degrees. We have Celsius degree, which we use in Egypt and in Kingdom Saudi Arabia, and we have also Fahrenheit degree, which is used in America. So in this video, we'll talk about both of them. We'll talk about Celsius degree and Fahrenheit degree, and how to measure the temperature by using the Celsius thermometer. They are the Celsius thermometer and the Fahrenheit thermometer. Now, look at this thermometer. It has both Celsius and Fahrenheit scales. Each black line indicates 2 degrees. Mercury is used in this. Hamdi, you have a question. What's your question, Hamdi? Hamdi, what's your question? الامتحان هناخد فيه الميديكال والسليزيوس ولا الميديكال؟ لا، الميديكال بس. احنا قلنا الكلام ده، انت كنت نايم ولا ايه؟ لسه قايله لحمزه لغايه الميديكال بس. تمام. ركز بقى في الفيديو مع بعض. شايف الفيديو كويس؟ Hamdi, can you see the video? Yes. Is it clear? لا، في حاجات كده على الجنب موجودة بس عادي، شايفه كله عادي. طيب يلا watch, continue watching, okay? Thermometer to read the temperature. When the mercury goes up, it means it is getting hotter. When the mercury drops, it means it is getting cooler. Kids, did you know the freezing point of water on Celsius scale reads 0 degrees Celsius, and on Fahrenheit scale it reads 32 degrees Fahrenheit. The normal human body temperature on Celsius scale reads 37 degrees Celsius, and on Fahrenheit scale it reads 98.6 degrees Fahrenheit.
The boiling point of water on Celsius scale reads 100 degrees Celsius, and on Fahrenheit scale it reads 212 degrees Fahrenheit. Now let us read the temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. Example 1. Here the mercury level is at 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. Let's look at another example. Here the mercury level is at 90 degrees Celsius or 194 degrees Fahrenheit. Wasn't it fun learning about temperature and measuring it? Okay, my son. Now we are talking about the Celsius thermometer. We're talking about the Celsius thermometer, okay? We have here, as you see the video, in the video, we saw what? We saw the Celsius thermometer has, the temperature can be measured by two temperatures or by two scales. The Celsius scale and the Fahrenheit scale. But we use the Celsius scale. We use the Celsius scale, not the Fahrenheit scale. But you have to know a little bit about it, no problem. As extra information or extra knowledge, there is two scales, not one only. There is two scales, not one only. Type. The first question here, if we are going to study the Celsius thermometer, the first thing, is the Celsius thermometer similar to the medical thermometer in measuring the human body? Does it use in measuring the human body temperature, or the Celsius thermometer is used in measuring something else? It is used in measuring something else. Do you know, Hamza? I know it. Ahmed, yes, Ahmed. Ahmed, you know what do we use the Celsius thermometer in measuring what? Liquid. Very good, yeah, Ahmed. Hamza, you will say it again. It's used for measuring liquids. Temperature of a range 0 yeah. degrees, 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. No, I am not asking about the scale. I'm asking about the use. It is used for measuring the temperature of what? Temperature of liquid. Okay? Is it easy? So, yes. when we are studying the Celsius thermometer, we have to know that it is used in measuring the temperature of But Mr. I have a question. Of liquids. Yes, Hamza. Mr. If the water exceeds 100 degrees Fahrenheit, will it evaporate? Yes, my son. Excellent. You are excellent. Yes. Time. The scale, now we are going to the scale. The scale start from the 0 and end at 100. Start from 0 and end by 100. Why from 0 to 100? But before this, I need to talk about the word Celsius. Before we start talking about the scale, I want to ask you about Celsius. This name refers to what? Who is Celsius? Do you know? I know. Yes, Hamza. The scientist is called Andreas Celsius. Yes, he very made good. 100 degrees Celsius the boiling point of water, and only wait a minute. The freezing point. Andreas Celsius was a Swedish scientist who invented the Celsius thermometer. Remember, Celsius, the word Celsius comes from the name of the scientist, Andreas Celsius, who invented the first Celsius thermometer. So we use his name in the name of the thermometer. So it refers to a name of a scientist. It refers to a name of a scientist. After that, Celsius choose 0 to start the scale and 100 to end the scale. Why he start the scale by 0 Celsius and end the scale by 100 Celsius? Another one, Iyad Abdul Muhaymin.
عبد المنعم. أبو العمايم. أبو العمايم. Yes. إياد أبو العمايم. Do you know why he chose the 0 to start the scale? Do you know? You have any idea about that? Here, the 0 is what? The 0 is what? The 0 is the melting point of ice. The 0 is what? The melting point of ice. And also, it is the freezing point of water. The melting point of ice is 0. So the ice start melting at 0 Celsius. And also the water freezes at 0. The water starts freezing at a 0. So Andreas Celsius chose to start the scale with this degree, 0 degree. Okay? Okay. And the scale end with 100. Who can think why the scale end with 100? Who can tell me? Raise your hand. Iyad Mahmoud. 100 degrees Why the Celsius, scale end with 100 degrees Celsius? because 100 degree Celsius be to the point of boiling water. Very good. The boiling point of water, the degree of boiling point of water. Okay, so the Celsius, Andreas Celsius choose to end the scale by 100 degree. Is it easy? بس يعني ساعات بيبدأ درجة يعني بيبدأ يغلي 100 degree يعني بيبدأ يغلي. حمدي ask in English. أنا بسأل يعني ده معناها ولا لأ؟ تاني معنى الكلام. احنا ليه اندريس سيلزيوس اختار الزيرو وال100؟ احنا بنسأل ليه why Andreas Celsius choose the 0 to start the scale and choose 100 to end the scale. Okay? The answer is the answer is A. Why you choose 0 as the beginning of the scale? Because it is the melting point of ice. جميل. And why you choose 100 for the end of the scale? Because the boiling point of water. أنا كان قصدي عايز أعرف معنى boiling. عايز أعرف يعني معناه غليان. تمام؟ تمام يا حمدي خلاص كده؟ طيب تعال نكمل كلامنا ونقول بقى what is the structure of a Celsius thermometer. ادي اول فرق واضح جدا بين الميديكال ثرمومتر والسيلزيوس ثرمومتر. لغايه دلوقتي احنا قلنا فرقين مش فرق واحد. تو ديفرنس. مين يقول لي اول ديفرنس بين الميديكال ثرمومتر والسيلزيوس ثرمومتر؟ احنا قلنا فرقين مش فرق واحد لغايه دلوقتي. تو ديفرنسز. مين يقول لي اول ديفرنس؟ I know. استنى يا حمزه ادي فرصه لعمر ابو زيد. عمر ابو زيد رافع ايده. He is raising hand. عمر ابو زيد. We said now we talk about two differences between Celsius thermometer and medical thermometer. Can you tell me one of them? Medical thermometer beginning 35 to 42. Very good. The scale from 35 to 42. And the Celsius thermometer beginning 10 ل 100. لا مش 10. زيرو. بص على اليمين كده هتلاقي زيرو. ال 10 دي غلط. يس زيرو. 0 to 100. اوكي؟ اوكي. يبقى اول ديفرنس. شكرا يا عمر. انت قلت لي على السكيل. السكيل من 0 ل 100 في السيلزيوس ثرمومتر ومن 35 لغايه 42 في الميديكال ثرمومتر. طب في فرق ثاني احنا قلناه انذر ديفرنس. انا عارفه يا مستر اقوله. اتفضل يا احمد. الكونستريكشن. احمد احنا اتكلمنا عن حاجه ثانيه قبل ما تروح للكونستريكشن. احنا اتكلمنا عن حاجه ثانيه من شويه. ديفرنس ثاني اتكلمنا عنه اوريدي. وي توك اباوت. Mr. I know a difference. قول يا حمد. The Celsius thermometer measures a liquid, so it starts from the 0 temperature of to liquid. 100 degrees.
but the medical thermometer it is measures used the to human measure body the from ايه؟ 35 to 42 degrees to measure ايه؟ only. To measure the human body ده temperature. human body. ايوه، يبقى اليوز، يبقى السكند ديفرنس عندي دلوقتي اليوز. The use of medical thermometer to measure the human صح. body temperature. The use of Celsius thermometer to measure ايه؟ the liquid temperature. انا كده قلت two differences. طب تعالى ندور على الثيرد ديف. تعالى واحنا بس ماشيين ممكن كده أسأل ندور. سؤال؟ تعالى بس بس معايا، ممكن امشي أسأل معايا واحده واحده، امشي معايا ممكن واحده أسأل واحده. سؤال ممكن أسأل سؤال اتفضل يا حبيبي. هو الامتحان هيبقى صح وغلط واختيارات الكلام ده بس قلناه كتير ولا يا حمدي، والكلام ده قلناه على الواتساب كتير، لو سمحت ما تكررش حاجه احنا قلناها كتير. تشوز طب وترو وفولس وماتش. تمام؟ تمام طيب تعالى نكمل بقى كلامنا وما تقطعش تاني، ما تقطعناش تاني لو سمحت. طيب تعالى نقول الاستراكشر بتاع الايه؟ السيلز ثيرمومتر. زي ما اتكلمنا على الاستراكشر بتاع الميديكال ثيرمومتر، هنتكلم عن الاستراكشر بتاع الايه؟ السيلز ثيرمومتر. تمام؟ طيب هنلاحظ اول حاجه من بره كده هو عباره عن ايه؟ عباره عن جلاس تيوب. بس الجلاس تيوب دي طويله قوي غير الميديكال. السيلزيوس هتلاقيه ايه؟ طويل جدا. ليه؟ لان انت عندك من 0 لغايه 100 سكيل، من 0 لغايه ايه؟ 100. فانت عندك 100 ديجري، وكل ديجري متقسمه ل 10 بارتس، وبالتالي انت عندك ايه؟ بيج ايه سكيل. لكن بالنسبه للميديكال ثيرمومتر كان السكيل بتاعه صغير، وبالتالي في النهايه السايز بتاعه برضه ايه؟ صغير. هذا سمول سايز. الميديكال ثيرمومتر هذا سمول سايز، لكن السيلزيوس ثيرمومتر هاز لارج سايز. ات از لونج، ات از لونجر ذان. بص كده، شايف هنا مثلا في السكول بوك شكل الايه؟ السيلزيوس ثيرمومتر كبير ازاي؟ واضح؟ بنحطه في الليكويد ونعمل ايه؟ if we put it in the liquid we can measure ايه؟ the temperature. if we put it in the liquid we can measure the temperature easily. is it clear؟ يبقى اول difference السايز. هنلاحظ برضو ان السايز of the medical thermometer is small، لكن السايز بتاع السيلزيوس thermometer is ايه؟ large. it has a larger size. it has a larger size. وان شاء الله اول ما نروح السكوب when we go to the scope I'll show you both of them and you will measure the temperature of your body and you will measure the temperature of the liquid by using the Celsius thermometer. Look at the scale. He is a large scale, a long scale. Okay, it is a large size a thermometer. It is very long, maybe 30 centimeter or 20 centimeter. لكن بالنسبه للميديكال ثرمومتر عباره عن ايه؟ 10 20 15 سنتيمتر اونلي. لكن ده ممكن يوصل ل 30 سنتيمتر لينث. تمام؟ يبقى ادي فرق تاني اللي هو السايز. نلاحظ ان السايز بتاع السيلزيوس ثرمومتر larger than the size of the medical ايه؟ thermometer. طيب الجلاس تيوب بتاعتنا لارج، اكيد الجلاس تيوب بتاعتنا هنا ايه؟ لارج. الجلاس تيوب لارج جلاس تيوب. يبقى انا عندي لارج جلاس تيوب، لونج جلاس تيوب. اوكي، لكن جواها ايه؟ جواها كابيلاري تيوب. انا عندي جلاس تيوب جواها inside it there is a capillary tube. اللي لونها احمر هنا دي capillary tube، هي دي اللي هيمشي فيها الميركوري. طب فين الميركوري؟ نايم فين الميركوري؟ موجود فين؟ موجود في البال. We have the mercury in the bulb here. We have the mercury here in the bulb. Okay, we have the mercury here. When the temperature rises up, the mercury start to rise up. This means the temperature is increasing. When the mercury rise up in the capillary tube, this means the temperature is increasing. Is it okay? طيب if the mercury moves down, what does it mean? Who can tell me? If you want to answer, raise your hand. Follow the rules. Follow the rules. For one. What is the meaning of increasing the level of the mercury and decreasing the level of mercury? What is the meaning of this? مستر، هو درجة حرارة درجة حرارة الدرجات الطبيعية كام؟ درجة حرارة السائل اللي ولا سخن ولا ساقع يبقى درجة حرارته كام؟ حرارة الجو دلوقتي كام؟ احنا دلوقتي مثلا نقول ايه؟ حرارة الجو كام؟
حراره الجو انت عندك كام دلوقتي؟ انا عندي في مصر 25، انت عندك كام؟ 25. دلوقتي انت ممكن تكون 30 مثلا، 30. أو 30 أو أعلى. حاسس دي بالحراره مش يبقى قوي. 30 او اعلى. لو حاسس بحراره الجو يبقى الحراره فوق ال 30، مور ذان 7. تمام. لكن لو انت حاسس ببدايه بروده، يعني الجو لذيذ مستر كده وبارد، يبقى انت نزلت تحت 25. ها النهارده معايا؟ 28 النهارده ديجري. كام؟ تمبريتشر كام عندك؟ 28 28. 28 انا ديجري في عندي السعودية في جدة. في جده. طيب انا في كايرو دلوقتي حراره حوالي 25. تمام. ان شاء الله الاسبوع القادم هكون معاكم في جده ان شاء الله. ادعوا لنا نيجي بالسلامه بقى. طيب باذن الله. طيب السؤال بتاعي كان ايه يا شباب؟ انا كنت بسال what is the meaning of rising the level of mercury? Who can answer me? What does it mean? Mercury level increases. What does it mean? نو. قول يا حمد. قول يا حمزه. When the mercury goes down, it لا goes means up up. that goes If the up. mercury goes up, معناتها what does it mean? means the weather or the liquid is getting hot. And Hotter. if Very it good. The goes weather down, or the liquid getting hotter. تمام. What does it mean? and The mercury level moves down. it means that the weather or the liquid get Getting ايه؟ gets cooler. cold. كوره. وشفنا الكلام ده في الفيديو صح كده؟ تمام. Yes. طيب احنا لكن مع بنقول ايه كمان؟ الفahrenheit احنا بنقول ايه كمان؟ You will read the level of the mercury. You will read the level of ايه؟ the mercury. طب لو عندك boiling water تتوقع التمبريتشر هتكون كام؟ لو عندك boiling water. عارف ينفع اقولها؟ 100 اتفضل يا بالكتير يا احمد. مستر. احمد. 100 ديجري. 100 degree. طب لو عندك hot water يا ترى هتكون، انا اديك اختيارات. hot بس not very hot، hot only. هتلاقيها في ايه؟ في الاريا A ولا الاريا B ولا الاريا C؟ لو انت عندك hot water not very hot not boiling water hot water اريا A ولا B ولا C؟ بي. احسن. لو انا عندي هوت ووتر الاريا بقى بتاعتي هتكون تقريبا ايه؟ في اريا بي هنا، اللي هي ايه؟ تعتبر هوت من اول 40 كده وانت طالع تبتدي الميه تبقى وورم او هوت. تمام؟ لغايه مثلا 70 او 80. بعد كده يبدا بقى البويلنج، ما تقدرش تلمسها اصلا. من بعد ال 80 كده ما تقدرش. you cannot touch it. It will be very hot. Okay? So take care when you are touching the liquid. Take care of its temperature. Under 40 you can touch it. Above 40 it becomes warm. Above 70 it becomes very hot. You cannot touch. Okay? Is it easy? Yes. Okay. Now we are talking about the structure of the مستر I have a Celsius question. thermometer. We have here a glass tube and we have a capillary tube. We have also a bulb. This bulb has mercury inside it. Okay? And the mercury rise up in the capillary tube. تمام. طيب فين الكونستريكشن يا شباب؟ انا مش في حاجه انا مش لاقيها، انا عمال ادور على الكونستريكشن مش لاقيه. is there any constriction here? No. No. No constriction. no constriction. يبقى ده نقدر نعتبره تبع الديفرنس. نقدر نعتبره تبع الايه؟ الديفرنس. There is no constriction. difference. There is no constriction in the Celsius thermometer. طب ليه؟ حد يفكر كده؟ Why there is no constriction؟ طب انا كنت محتاج الكونستريكشن في ايه في الميديا؟ أنا عارفة يا بس مستر. عارف ينفع احمد وحمزه بس اللي بيجاوبوا في الحصه. انا عايز كل الناس تشارك. أنا عايز أشارك. انا عايز ادي فرصه لناس ثانيه. يعني مثلا مثلا مين؟ ندي فرصه لمحمد فخر. محمد فخر are you ready to answer this question؟ محمد فخر. طب مهند تامر Yes. are you ready to answer this question يا مهند؟
مهند انا بسالك Yes. الكونستريكشن مش موجود هنا في السيلزيوس. there is no constriction in Celsius thermometer. طب ليه هو كان موجود ليه في الميديكال؟ كان فايدته ايه في الميديكال؟ فاكر الامبورتنس اوف ذا constriction؟ فاكر؟ كان بيعمل ايه؟ الكونستريكشن. ينفع هنا في تقول انا فاكر constriction. مستر انا عارف ينفع اقول؟ انا عايز ادي فرصه لاكتر من واحد ما جاوبش يا شباب. انا عايز ادي فرصه انا للناس ما لسه ما جاوبتش. جاوبتش. ليه هنا في constriction؟ اياد، طيب اياد ما جاوبش، اتفضل يا اياد. To prevent the mercury from returning back to the bulb. اكسلنت يا اياد، اشكرك. ثانك يو ار اكسلنت اياد، فين من زمان. اشكرك. مهند تامر، تعرف تقولها تاني؟ What is the function of the constriction يا مهند؟ What is the function of the constriction يا مهند؟ ما سمعتش اياد؟ It prevents the return back of mercury. So we can have longer time to read the temperature. We can have longer time to read ايه؟ the temperature. لانك لسه هتطلعه من بوقك وتبتدي تشوف الايه؟ temperature. لكن انا مش محتاج constriction في السيلزيوس. ليه بقى؟ ليه يا شباب؟ because انا عارف يس قول يا حمد. عشان ممكن وهي في المية يعكس بس الاتجاه اللي احنا هنشوفها منها we هيبقى can see perpendicular we can see the temperature, or we can read the temperature without taking it out of the water. We can read the temperature without taking the thermometer from the water. You can read the temperature, and although it is inside the water, you can read the temperature. But the medical thermometer, you have to get it out of your mouth, then you read the temperature. Okay? So here, the Celsius thermometer doesn't contain a constriction, because we don't need to a long time to read, because we can read we can read the temperature easily without getting it out of the liquid. Is it easy? Okay. Now I have a question. Yes, yeah, Hamza. Must we know the things about under Celsius? What again? Must we know the things about under Celsius? What about? Tell me. يعني لازم حضرتك نعرف الحاجات اللي عنه. Andreas Celsius. Andreas Celsius. You have to know he is a Swedish scientist, and he was the first one who made the Celsius thermometer. You have to know he is the inventor of the Celsius thermometer. You have to know this, okay? Now I have to read this part. I need somebody to help me in reading why mercury is preferred in making thermometer. I need somebody to help who is ready to read. Who is ready? Yes, so fight. Islam or Osama? Yes, mister. Yes, mister. Yes, can you read? What's your name? Osama. Again? Safe Osama? Osama. Safe Islam. أيوة يا مستر. We have Safe or Osama now? عندنا في الفصل الاثنين. We have both of them. طيب يلا يا سيف، ابدأ يا سيف. Read the first point. Okay, it is a liquid metal that can be seen easily through the thermometer glass. Why do we choose? Why do we prefer mercury? Because it is a liquid metal. ويعني ايه liquid metal؟ يعني good conductor of heat. يبقى هيعمل ايه؟ expansion كده ايه؟ by heat. هيعمل expansion by ايه؟ by heat. يبقى because it is a liquid metal and it can be seen easily through the thermometer. Thank you, yeah, Saif. Now, Osama, can you continue, Osama? Okay. Mercury is a good conductor of heat. Mercury is a good conductor of heat. Very good. Because it is a metal, it is a good conductor of heat. So it is preferable. Mercury is preferable. Very good. Now I need Walid Minshawi. Can you read number 3?
وليد, are you with us? Yes, teacher. يلا يا وليد. Mercury is regular expanding material. Can you read? Yeah. Mercury. Is a Mercury is regular expanding a material. Regular expanding material. expanding material. And give an accurate estimation. Give an accurate estimation. بيدينا قياس دقيق. Give an accurate estimation. وريجولار expanding يعني بيتمدد بنظام مش فجأة. يتمدد بالتدريج. Gradually. It expands gradually. Is it easy? Yeah. Okay. Now number 4. I need Omar Hani. Can you read number 4? Yes. Read. Mercury does not stick to the wall of the capillary tube. Very good. The mercury doesn't stick to the wall of the capillary tube. يبقى عمره ما هيلزق زي الحبر. انت عارف الحبر في القلم بيلزق في في الانبوبه بتاعت القلم، لكن الميركوري doesn't stick to the capillary tube wall. Is it okay? Because it is a metal. Okay. Marwan now. Marwan, do you read the last point? Marwan. Are you ready, Marwan? Okay, we need another one. Yasin, are you ready, Yasin? Yes. Yasin. Yes, Yasin. Read the last point. Mercury remains liquid between 2 degrees temperature and 39 Celsius and 357 Celsius. And this gives wide range. Very good. Mercury منها liquid. بيفضل liquid ما بيحصلوش freezing بسهولة. عشان يحصلوا freezing مش عند الزيرو، لا ده عند minus 39. ها؟ عشان ايه؟ يحصلوا freezing. طب عشان يحصل له evaporation مش عند ال 100 زي الووتر، لا ده عند 357. يعني رانج كبير جدا. wide range of a liquidity. يعني بيفضل ليكويد في مساحه كبيره من التمبريتشر، يبقى مش هيحصل له فريزنج وانت شغال ابدا، ومش هيحصل له ايفابوريشن برضه وانت شغال ابدا. يبقى هو احسن حاجه ممكن نستخدمها هو مين؟ الميركوري. طيب انا عندي question for you for homework يا شباب، يلا نكتبه. يلا نكتب الكويشن بتاع الهوم ورك بتاعنا. Are you ready؟ Yes. يلا. Yes. compare Yes. between ثانية بس ثانية. هو كان ايه compare نمبر 5؟ between هو نمبر 5 كان ايه بس ممكن تقول تاني معلش. it has a wide range. يعني بيفضل ليكويد في مسافه كبيره. ما بيجمدش يعني؟ مش بيتجمد بسهوله. تمام، ثانية اجيب ورقة وقلم واكتب. مستر الهومورك ده بعتهولك على الواتس؟ لا على السكي لو تنفع على الواتس ماشي، لو على الاسئله افضل. Is it easy? This homework is